ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಸರ್? ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಅದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಇದವರು ಇದೆ ತಾನೆ? ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಈಗ? ಓಪನ್ ಇತ್ತು PDF ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕೊಡೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡಿಷನ್ ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು? ಬೆಂಗಳೂರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, PDF ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, 11 ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾ? ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ PDF ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಕಾ? ಮಾಡಿ So, how many of you are comfortable with reading this Hindu newspaper daily? Are you reading daily?
Because we are dealing with 11th and 12th today. Editorial analysis, complete news analysis. How many people have already studied these newspapers? Because already happened, no? Today is already 16th. 11th and 12th, anybody have read? You don't have any habit of reading newspaper? Okay, anyways, we will actually carry up the news discussion, news analysis of Hindu newspaper. 11th and 12th, okay, both day important articles we'll be discussing, and at the end of the class, we'll be actually giving the questions. Okay? And let us take the first article. The first article talks about Ajit Doval. Ajit Doval actually attending a conference, okay, to actually secure maritime security as well as some cyber security. To deal with this one, some kind of some kind of conclave is going on, where Ajit Doval is actually going to Sri Lanka. Okay, he's doing some kind of conclave. And in that conclave, why it was in news means a new country have actually joined that conclave. Any idea which new country? Yavdu hosa new more country ittu already. Okay, the name of the conclave is Colombo Security Conclave. Okay, in that Colombo Security Conclave, I will tell the objective of that one. But before telling the objective, do you have any idea regarding this conclave? Colombo Security Conclave. Another idea idea idr ಬಗ್ಗೆ? Okay, in this conclave, 3 countries were already present. The purpose of having this conclave is to counter China's influence. Yelli China's influence elli counter ಮಾಡಬಹುದು? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Atlantic Ocean ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಮತ್ತೆ Pacific Ocean ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? Where? Indian Ocean. To reduce the influence of China, what they will do is what India is planning is to have some kind of security ಅಂದ್ರೆ China's influence counter ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ Indian Ocean. Okay, because this China, no, they are actually having different kind of projects. ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what kind of projects they are building to counter the Indian influence over this Indian Ocean? Next. String of pearls theory. How many people are comfortable with string of pearls theory here? String of pearls. Okay, so string of pearls theory is there, and one road, one belt initiative is there. Okay, all these are the China's plan to actually have some kind of trade advantage. Okay, specifically towards India. Okay, to counter India's influence, all these kind of projects are going on. Not only India, it want to actually dominate even European markets. Okay, so that is the reason. Previously, 3 countries were there in this maritime security as well as cyber security attacks to reduce these kind of attacks. Which are those 3 countries? Andre India is we know that Ajit Doval man India is there. Okay, some other 2 countries. Sri Lanka, we know that because Colombo Security Conclave andre Sri Lanka is there, and not Bangladesh. Just guess. Myanmar. Do you think Myanmar is there? Maldives. Okay, India, Bangladesh. I'm sorry, India, Sri Lanka, and Maldives was there. But recently, Mauritius have joined. Okay, these are the 4 countries who have actually joined, who have actually conducted this kind of meeting. Okay, Ajit Doval headed this meeting. And what is the importance of this conclave? Any idea? Already I have told what is the importance. I told that to counter the China's influence over the Indian Ocean. Any other advantage what it is having? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಯು ಪೀಪಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. That means what is the importance of having this kind of conclave? Okay, already I have told that the importance is for maritime security as well as cyber security attacks. But ಬೇರೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can note down the 5 points. The first point, humanitarian assistance and disaster relief. So when it comes to humanitarian assistance, ಯಾವ ರೀತಿ humanitarian assistance ಇರುತ್ತೆ? You can think ಅಲ್ಲ, when it comes to India and Sri Lanka, Indian Ocean ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ humanitarian assistance ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Natural calamities adaga get the assistance. Okay, definitely one kind of assistance, because natural calamities adaga will get humanitarian assistance. Any other? What is the problem which is occurring between India and Sri Lanka? Major problem which is not solving for many years. Fishing problem is very much, no? Okay, that kind of in that kind of scenario also some kind of help will be there. Okay, second one,
countering terrorism and radicalization. I'll explain completely again this article. You just write down countering terrorism and radicalization. Okay, see, terrorism elinda bandibidutte illi. We know that when we talk about terrorism, we always talk about India and Pakistan. We always talk about Pakistan and other Western countries. But when it comes to this kind of conclave, where the where the European countries are not involved, but what kind of terrorism will be there when it comes to India, Sri Lanka, ಈ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಟೆರರಿಸಂ ಇರುತ್ತೆ? ಚೈನಾ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್. Okay, even we can take ಹೇಳಿ cyber terrorism is a major attack. Okay, so when it comes to cyber terrorism, not only this conclave, for whole world the cyber terrorism applies. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ, you see there one point ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, tackling cyber terrorism ಅಂತ. Getting even here including the maritime security. Maritime ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Through waterways, whatever trade happens through waterways, including that maritime security, even cyber security is included in this conclave. Okay, next point, countering terrorism and radicalization. Aita, what is the meaning of radicalization? ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ radicalization ಅಂದ್ರೆ? ಬೇಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. Yes, spreading fundamental ideas. ಈ fundamentalism ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? When it comes to this kind of conclave, where fundamentalism arises? ಒಂದು particular culture, ethnic group. Yes, see, this kind of radicalization is going on between these countries like India, Sri Lanka, Maldives and all. Okay, this kind of radical elements which are negative elements, we cannot call completely negative because they are right in their own perspective. So radicalization of youth and radicalization of certain elements should be reduced. Okay, that is one kind of importance when it comes to this kind of conclave. Itra conclave madidre enagutte andre they share data, they share intelligence. Okay, Indian intelligence agency yaudri? Bega helri. RA is an external agency. Internal IB. Okay, so when it comes to this kind of internal, that means this kind of intelligence sharing, RA will be involved. RA is involved in major activity in Sri Lanka or not? It is involved. Okay, so you're right, counter-terrorism and radicalization, that point. And the next point is, repeat madla bedva? Shall I repeat? I will repeat it. Listen, humanitarian assistance and disaster relief. Aita? Shall I change the color? White. White will be good, no? Okay. So humanitarian assistance, disaster relief over, counter-terrorism and radicalization over. Then next is combating trafficking and organized crime. I'll explain about this. Combating trafficking and organized crime. See, when it comes to India and Sri Lanka, what is the meaning of this trafficking here? How do silly trafficking? Because these people know, the Sri Lankan people, even Indian people, okay, who crosses the boundary in this fishing activity, many people have captured. No, this is not a new story. Okay, right from many years they are doing the same activity. So this kind of combating trafficking can be done. Okay, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? Yes, this kind of activity will be going. Organized crime andre no, when it comes to fishing activity, what is the meaning of organized crime when it comes to Sri Lanka and this kind of countries? What is the meaning of organized crime? Legal age sigakondale madodu. Okay, what kind of organized crime is going on between these countries? Money laundering, yes, one kind of organized crime. In another, sharing of data is also an organized crime. Sharing of data idella cyber attacks alli, it's also an, see, big data anta kelidra. Have you heard about big data? What is big data? Major data of India is with who? With which country? As of now, which one? Definitely no. With US, major data of Indian peoples are with US because we are using all the apps. No, okay, all data are going and silently they are sitting there. Getting, this is what is known as some kind of cyber organized crime. The next is cyber security and protection of critical infrastructure. Cyber security and protection of critical infrastructure. And the last is cyber security
and protection of critical infrastructure. Cyber security and the protection of critical infrastructure. And the last is maritime safety and security. Maritime safety and security. See, this kind of this kind of meeting was held. This is the first time it is holding or already ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ತರದೊಂದು ಕಾಂಕ್ಲೇವ್ ಕೊಲಂಬೋ ಏನ್ ತೆಗೆದುತಾ ಇದೀರಾ ಈ ತರದ ಕಾಂಕ್ಲೇವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಂಟ್ರಿ ಬೇಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬ್ರು ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಕಂಟ್ರಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು Mauritius is the new country which has joined. Okay, the grouping of these 3 countries. What was the purpose of grouping of these countries? Bega. Cyber attacks and maritime safety ensure madadake. Okay, the first this kind of conclave, Colombo Security Conclave. The first it was held at 2011. Okay, just write down that point. 2011 only first held aitadu. It was formed as a trilateral grouping. In 2011 it happened, and right from 2011 they are actually continuously conducting this kind of conclave, which is nothing but the summit. Okay, let's actually see some major points from the newspaper. These were some of the highlights which I have told. Let's see some of the points from newspaper now. Sir, can you repeat that summit name, sir? Somebody is asking. In online, sorry, please repeat again. No, the summit name. Can you just repeat that summit? The summit is Colombo Security Conclave. Colombo Security Conclave. This is a regional security grouping. This is a regional security grouping. It was first formed in the year 2011, and right from there, the conclave is being continuously conducted regularly. And in this time, another country have joined, that is Mauritius. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. See, 11th, many political editorials were there. Okay, that is the reason I have not taken editorial. 11th. ಓದಿದ್ರಾ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಓದಿದ್ರಾ ನೋಡಿದ್ರಾ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಿ See, all political articles are there. Okay, that is the reason I have not taken these political articles, which is not important for examinations. Yav article odbeku newspaper alli anta very important, which will be actually dealing. Okay, so this was the article. So this was the article which we have discussed. Okay, so this was the article. You can just see. And now let us move on to the next article. The next article is, see, what happened means, because of this rise in the global price, what is happening now nowadays, because of this Ukraine and that Russia conflict, no, many things are happening in the global market. Okay, so there is rise in the price. Heli paravilla. Rise in what price? Oil price. See, whenever there is rise in oil price and other phenomena which is occurring, what will happen indirectly? Whether the price of other commodities changes or not, it will change. It will reduce or it will go up. It will go up. Okay, the same thing has happened in sugar industry when it comes to Indian scenario. Sugar industry ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ sugar exports ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದು. Which are the two major exporters I'm talking, which are the two major exporters of sugar industry in the world? ಯಾವ್ದು ಇರಬಹುದು? Brazil and India. Brazil and India. See, Brazil and India are the major exporters of sugar. But ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Brazil is not able to export
This because of this conflict, no, Brazil is not able to export sugar nowadays. Okay, that is the reason it has actually given chance for India to export much of the sugar to the world. Okay, who has benefited in this kind of export? What do you guess? Yaar benefit ಆಗ್ತಾರೆ? Industrialist benefit ಆಗ್ತಾರೇನ್ರಿ? Watch industry ಅವ್ರು benefit ಆಗ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ? Traders. Okay, but primary ಯಾರಿಗೆ benefit ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? Farmers ಗೆಲ್ವೇನ್ರಿ? Okay, farmers are getting benefited because of this kind of spike in export when it comes to Indian scenario. Okay, let's see where this kind of can somebody come and help here? This PDF shrinking and ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Okay, here the article is there. This article we have taken. See, you can just write some points regarding, see, summary I have told, so that you can write some points, and along with that I will explain. Okay, first point you can write. Indian sugar mills have signed the contract to export 550,000 tons of sugar. Indian sugar mills have signed contract to export 550,000 tons of sugar. Okay, this is because of surging, in your own words you can write, this is because of surging global prices and weak rupee. I will explain this one. This is because of surging global prices and a weak rupee. Okay, ಇದು economy article, so I will explain these terms. Okay, see, you people already know that because of this rise of price, this kind of demand ಬಂದಿದೆ sugar ಗೆ ಅಂತ. But what is the meaning of surging global price? Surging ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರೈಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಸರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ? ಸರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮಾಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ? Surging ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, whichever commodity is there in the market, many commodities will be there. Let us take an example of sugar here. Whenever the demand of that commodity rises, ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಕಿ, ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಸೊ that phenomena is known as surging. Okay, whenever the demand of that commodity rises in the market, selling should be done at that time. ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೋ? ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದು. Okay, that indirectly helped Indian farmers. Okay, so you have written that point, surging of global prices and a weak rupee. A weak rupee ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Weak rupee ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? How will get the profit when it comes to weak rupee? ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. Not exactly. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಸರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಅವರು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್. See here they have written surging global price and weak rupee made overseas sales lucrative. ಅಂದ್ರೆ lucrative ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಶುಗರ್ಗೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೀಕ್ ರುಪಿ ಅಂತ ಎಕಾನಮಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಎಗರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನ್ ವೀಕ್ ರುಪಿ ಅಂದ್ರೆ? ವೀಕ್ ರುಪಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಹಂಗಲ್ಲ ರೀ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ವೀಕ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೀಕ್ ರುಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಏನೋ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು US ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ US ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೋ? ರುಪಿ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹೊರತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ರಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮನಿ, ಮೋರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಈಗ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ.
ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವೀಕ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. Frankly, economically, ತುಂಬಾ weak. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು. It works on the same concept of devaluation. Exactly. Okay, whatever you told is correct. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, so that you can actually clarify this in the economic class. Whenever there is weak money from our side, if you do trade in the international markets, their currency value will be different. Whenever there is weak money, we will get more benefit from the global market. Ishtu mind ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ sir. Are you getting? In the clarification bekadre you can ask in the economic class. Okay, and the next point you write. Also the output from Brazil was reduced. Next point, this is also the output from Brazil was reduced. Already you people know this point. And there was a spike in crude oil prices, and there was spike in crude oil prices. See, when there is spike in crude oil prices, you definitely know that crude oil is a major measurement alva. Crude oil price ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಂತಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. whenever this crude oil price rises, all prices rises or not, it rises. So whenever this crude oil price rises, all the goods and services price rises. Okay, you just put an arrow mark and write. Whenever there is spike in the crude oil, there is increase in price of all the goods and services, including sugar, and that is the reason India got a chance to make money by exporting sugar. In your own words, you write. So to whom this phenomena has benefited? Indian farmers. India but Indian farmers. Okay, and the stockpile of sugar in India has been reduced or it is increased? Reduced agutte. Okay, that points you can write. Heli. Indirect ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಗೆ ಅದೇ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಜಾಲರಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಜಾಲರಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜಾಲರಿ, ಅದಿದ್ದಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅವರು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. Getting? You can write the next article. Okay, this was a small article, both article. Now let's go to the bigger article from the text and context page, because editorial alli 11th of this month March bali political news ittu. That is the reason I have taken very important article from text and context page, which is from on the edition. Okay, so text and context page is the article. Okay, write down the heading of the article so that I can explain very nicely. Can Donbass, text and context page is there now in ordinary edition here. Just 1 minute, I will actually open that page. Yeah, this one. Can Donbass republics work as a buffer zone? Can Donbass republic work as a buffer zone? See, I'll explain this article, right? Okay, see, this article is related to the ongoing conflict. Bari conflict ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ completely. Okay, class ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 4-5 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀ conflict ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಮಾಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರ ಪಕ್ಕ ಇದೆ? ರಷ್ಯಾ ಆಮೇಲೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್? ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಓಕೆ, ಆತರ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ? ಬಫರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಫರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೀಸ್ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಆ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಲಾಟೆಗಳು. ಓಕೆ, ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆತರ ಪೀಸ್ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆದೇನೋ ಆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬಫರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೋಸ್ 2 ನೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಾನ್ಬಾಸ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಡಾನ್ಬಾಸ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೀನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾನ್ಬಾಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ. 2 places will come when it comes to Donbass region. The first place,
Okay, the name of the first place is Luhansk. I will write the name here. How to make this big? Vantala ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ slide show from beginning alla, from current slide alla, from current slide. So I got it. So the thing is, name barkoli adu Donbas region idilla, two places are there. The first place is Luhansk. Are you getting the name of the first place? The name of the second place is it's not visible. Illi visible idiyalla. Okay, I'll write in white. Write down. Okay, this is the name of the first place, and the name of the second place is. Okay, so these two places combined, we will call it as. We'll call it as not buffer zone. We'll call it as what? Donbas region. Okay, ಇವೆರಡು ರೀಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಅಂತ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Comfortable with this. So external sovereignty, internal sovereignty in the irutte. So whenever it comes to the maintenance of order in any society, in any government, external sovereignty andre internal sovereignty andre ಏನು? Any idea? See, whenever peace has to be maintained in any country, there should be internal sovereignty. There should not be external sovereignty. ಅವಾಗ peace ಕಾಪಾಡಬಹುದು. External sovereignty ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. So ಈ ಎರಡು regions ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಅದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. What are those two regions? ಏನು? Okay, so ಅವೆರಡು ರೀಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, apart from external sovereignty, internal sovereignty ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ we will actually keep some kind of peace there and we can actually reduce the clash between Ukraine and Russia. So I think ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, you can write the difference between external sovereignty and internal sovereignty. External sovereignty is nothing but the ability of the state to act independently. External sovereignty is nothing but the ability of the state to act independently. The ability of the state to act independently and autonomously in the face of external forces. In the face of external forces. That is nothing but freedom of self-governance. In the face of external forces, that is nothing but freedom of self-governance. Okay, see, the meaning of this one is ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವೆರಡು ರೀಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ
ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಯುಕ್ರೇನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನು ಗೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂರನೇವ್ರು ಕಡ್ಡಿ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಇರಲ್ವೋ? ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಥರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಪೀಸ್ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ. ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಥಾರಿಟಿ. It is the supreme authority within one's own territory. It is supreme authority over one's own territory. It is the supreme authority over one's own territory. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ US ಅವ್ರು ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವರೇ ತಗೋಬೇಕಾ, ಮೋದಿ ತಗೋಬೇಕಾ, ಬೇರೆಯವ್ರು ತಗೋಬೇಕಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಲ್ಬೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. Okay, that is what the author is explaining in this article. Okay, and this is the crux of this article, and I will dictate some points so that very important. Okay, you just write down the first point. Already bardidira, but now you write down the next point. Commonwealth of Indian States anta one concept ide. Commonwealth of Indian States. There is one concept like Commonwealth of Indian and not Indian, independent states, not Indian, independent states. Commonwealth of Independent States, which is also known as CIS. Which is also known as CIS. CIS. Okay. See, the name itself indicates the Commonwealth of Independent States. There should not be interference from other states. And states are country. Getting? So, there was 12 countries are there in this grouping. Commonwealth of Independent States. It is a grouping of 12 countries. You write down. It's a grouping of 12 countries. A country's name not necessary to mention here. Okay, but there are 12 countries. It was established in the year 1991 after the disintegration of Soviet Union. It was established in the year 1991 after the disintegration of Soviet Union. So here the point comes. I will tell you. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see why there was disintegration of Soviet Union. Any idea? ಏನ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್. ಓಕೆ, USSR ಅಂತ ತಾನೇ ಅದನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್. 1991 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತನಾ? ನೋ, ಎನಿ ಅದರ್ ಐಡಿಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1991 ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿದ್ದು, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಅದರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. 1991 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಯಾರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು? ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವೇರ್ US in one side, other players were a group of countries like Russia and supporting allies ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರ್ನೆಲ್ಲ allies ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ US and its allies and ಇಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ allies. ಓಕೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್. ಯಾವಾಗ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ದಿರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ 1991 ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ವಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾನಿಶಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹಂಗಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ವ್ಯಾನಿಶ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ವಾರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ 1991 ಅಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಸವಾಸ ನಿಮಗ್ ಬೇಡ, ನಮ್ ಸವಾಸ ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1991 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೂಜಿ ಕೆನಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. SUEZ ಸೂಜ್ ಕೆನಾಲ್. ಓಕೆ, ಅದು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಕಾನಮಿ ಓದಿರತಾನೆ ಎಕಾನಮಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು 1991 ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸನೇ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇದು ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ 1991 ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. 1991 ಎಕಾನಮಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ? So actually government is keeping a hold, but it is leaving the private sector to play a role. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಎಕಾನಮಿಲಿ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. 1991 ಇಂದ ಈ ತರದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಬರ್ಸಿದೆ ನಾನು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1991 ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏಂತಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ? ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಲೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1991 ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗೆ ಪೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ CIS ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. It was created to have some kind of common policies. It was created to have some kind of common policies. Some kind of common policies in all areas like economy, like defense, environment, in all areas. Some kind of common policies. One acceptable policies. ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ ಈ ಒಂದು CIS ಅಲ್ಲಿ? Any idea? How many countries are there in the CIS? Any idea? 12 countries already have told ಅಲ್ಲ. ಈ 12 countries ಒಳಗಡೆನು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕಾನಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಇದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. There are three regions of Ernest while CIS. There are three regions of Ernest while CIS which have internal sovereignty but not external sovereignty. Which have internal sovereignty but not external sovereignty. But not external sovereignty. These are which have internal sovereignty but not external sovereignty. These are the first is Transnistria. You just write spelling TRANSNITRIA. So idondu region. Okay, in that three regions this is one region which have internal sovereignty but not external sovereignty. The second is Abkhazia. AB KHAZIA. AB KHAZIA. Abkhazia. And the third is South Ossetia. South OSSETIA. South Ossetia. See, I explain, listen. ಈ ಮೂರು ಹೆಸರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಹೆಸರುಗಳು ಹಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಈ ಮೂರು CIS ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಆ 12 ಕಂಟ್ರಿನೂ ಸೇರಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ, ಇವಾಗ 3 ರೀಜನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ 3 ರೀಜನ್ ರಷ್ಯಾ ಆಮೇಲೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ? ಅದು ನಾನು ಅವಲೇ ಬರ್ಸೋದ್ನಲ್ಲ, ಡಾನ್ಬಾಸ್ ರೀಜನ್. ಅವೆರಡು. ಬಟ್ ಇವೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು
These are also a buffer zone, but not between Russia and Ukraine. These are buffer zone between other countries. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ಮೂರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೂರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇದೆಯೋ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಚುನಿಟಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರು, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೇಳಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Yes, so they are taking these 3 places as an example and they want to actually implement the same criteria in the Donbas area. Why they want to do that one? Because to maintain the peace because of that conflict between Russia and Ukraine. Okay, next, right? There are two types of recognition of any. There are two types of recognition of any. There are two types of recognition of any region. There are two types of recognition of any region. See, I will explain this one. See, sir, okay, ಇದೇನು ಇದು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 ಕಂಟ್ರಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಅವೆರಡು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ 12 ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಕಾಪಾಡೋಣ, ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಜ್ಯೂರ್. ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಪಾಲಿಟಿಲ್ ಓದಿಲ್ವಾ? ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಅಂಡ್ ಡಿಜ್ಯೂರ್ 2 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೆರಡು ಟರ್ಮು ಬೇಕು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಬೇಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು factual recognition, ಅದು temporary. You just put an arrow mark and write. It is a factual recognition which is very temporary and it is applied whenever there is some kind of instability is there. And it is applied whenever there is some kind of instability in that region. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಅದು ಆ ಟೈಪ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಡಿಜ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಇಸ್ ಡಿಜ್ಯೂರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಡಿಜ್ಯೂರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ನಾಟ್ ಟೆಂಪರರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಜ್ಯೂರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. UN ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ UN ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡಿಜ್ಯೂರ್ ಬೇಕಾ? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಜ್ಯೂರ್ ಬೇಕಾ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಬೇಕಾ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಡಿಜ್ಯೂರಾ? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಬೇಕು ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ situation. Okay, that is the reason they want de facto. So somebody from the online have told the correct answer. Okay, entike de facto beku? Bega illi iವರು ಹೇಳ್ರಿ. the first lady, you have to tell me. De jure ಬೇಕಾ de facto ಬೇಕಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಂತಕ್ಕೆ de facto? ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. This article recommends giving de facto status for Donbas region. This article recommends giving de facto status for Donbas region. Okay, advantage ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ? Anybody can tell?
Already I have told. What is the advantage of giving this kind of de facto status? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಓಕೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ? ಪೀಸ್ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಬೇಡಲ್ಲ, ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಬ್ರು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಇದನ್ನ ಬಫರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ರೀಜನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಎರಡನ್ನೂ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು CIS. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ಜಿನಿಟಿನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ಮನ್. ಸೊ 4th ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. what do we know about the newest crater on the moon? So science and technology article idu. What do we know about newest crater on the moon? What do we know about newest crater on the moon? See, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ಮೂನ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಏಂತ ಕ್ರೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಕ್ರಕ್ಸ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಜಂಕ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಡಿಬ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರದ ತುಂಡು ತರ ಡಿಬ್ರೀಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಇವೆರಡು ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಾಡಲ್ವೋ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ, ನೋಡಿದೀರಾ? 4-5 ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂನಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂನಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೇಟರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೇಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತರು. ಅವ್ನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೇಟರ್ ಇದೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನಿರ್ಬೋದ್ರಿ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ರೀಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ವಲ್ಕನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಆಗಂತ ವಲ್ಕನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಬೀಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಇದು. ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ರೀ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ. ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವೇನ್ರಿ ಆಲ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಓದಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅದು ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೇ ಆಗೋದು. ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆತರ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, 3 ರೀಸನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದು 3? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೂನ್? ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, atmosphere. Okay, so see, you should be very attentive. Okay, the next ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರೇಟರ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಂಕ್ಸ್.
ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಂಕ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಜಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಮೂನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಹೊಡಿಬಹುದಲ್ರಿ? ವಿಚ್ ಅವರ್ ಎನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಈ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ GPS ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? GPS ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? GPS ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. GIS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? GPS ಹೋಗಿ GIS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆಟಿಂಗ್. GPS ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು GPS ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಪೀಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೀಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಜಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ತರ, ಅದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, GPS ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಉಂಟೋಗುತ್ತೆ US ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ. ಗೆಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆತರ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೋಬಹುದು, ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ, ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆತರ IR ಇದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ IR, ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳಿ, ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ತರದ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್? ಅದಕ್ಕಂತೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓದಿದ್ರೇನ್ರಿ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಹೇಳಿ, ಇದಕ್ಕಂತಾನೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಯಾವ ಪೀಸಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ somehow they want to solve it. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ, ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. The author have discussed about two parameters in this article. The author have discussed about two parameters in this articles. They are, first one about craters, second one about space junks or space debris, DEBRIS. Next point, the left out part of the spacecraft. The left out part of the spacecraft have hit the surface of the moon, creating new crater. The left out part of the spacecraft have hit the surface of the moon, creating new crater. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು? 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು? This phenomena have occurred 4-5 years back or now recently? It is occurred recently. Okay, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, the next point, the number of craters are more on moon as compared to earth because the number of craters are more on earth as compared to moon because ಅವು ಮೂರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Because of 3 reasons. You write down all those 3 reasons which I have told. Okay, the next point. Okay, next point, space junks or space debris. You put an underline within that point only. Article alle space junks, space debris, these are nothing but discarded material from launch vehicles. These are nothing but discarded materials from launch vehicles. Discarded materials from launch vehicles. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಕ್ರೇಟರ್? ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಕಾಣಲ್ವೋ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ a crater. These are discarded materials from launch vehicles. The negative impact of this space debris are ಏನ್ರಿ negative impact? It can hit satellite or spacecrafts. It can hit satellites or spacecrafts. It can damage GPS communication, satellites related to weather information. Weather information kuda satellite ne damage madbitre, hit madbitre. Okay, these are all negative fallouts. Okay, how to overcome? Next point, I'm not dictating all, only key points. How to overcome this?
Okay, so from Indian side, one see, 3-4 initiative ಇದೆ ಇದು. European side ಇಂದ one initiative ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ countries initiative ಇದೆ. But Indian side ಇಂದ ಏನ್ initiative ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, they have one initiative known as Netra. So write down the name. Netra is one such initiative. Netra is one such initiative from Indian side. Netra. Just 1 minute. Capital. Okay, you write the abbreviation for Netra. It is Network for Space Objects Tracking. Network for Space Object Tracking and Analysis. This is a project actually. This project actually provides a early warning system as well as it provides data. This project provides early warning system as well as Netra. It is from Indian side. ಇದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೇತ್ರ ಅಂತ, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ somehow they want to eliminate such debris. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೇತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಇದೊಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಡಿಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. Next, write the questions for the day. This is the 11th article which we have discussed. You write the questions for the day. Early warning system, and it also provides data regarding those debris. It also provides data. Okay, and next you write the questions for the day. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 4 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ 2 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೇತ್ರ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೇತ್ರ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ NE ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ TR 2 ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 2 questions ಫಾರ್ ದ ಡೇ. 2 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಡಾನ್ ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು Maritime security. ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದು ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಔಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಔಟ್. Discuss the possible way out to have de facto status model for. Discuss the possible way out to have de facto status model for Donbas region. De facto status model for Donbas region to resolve Russia-Ukraine conflict. 20 marks. To resolve Russia-Ukraine conflict. Russia-Ukraine conflict. 20 marks. ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್? 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಬರಿಯ ಶೈಲಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್? DEBRIS. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್? How are they created? And suggest measures to reduce their threats. How are they created and suggest measures to reduce their threats? To reduce their threats. 20 marks idunu. Okay, so this completes today's analysis of editorial and important articles from Hindu paper. Now let us move on to the 12th of March. Yes, tell me. Want to leave? Okay.
Yeah. So 12th of March we will actually discuss. So the first article which we are going to discuss is shut down this misguided energy policy. Any idea you people are having? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿದಿರಾ? ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಸ್? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಶಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಗೈಡೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಹೇಳಿ. See, in this article they have, see, ಅದೇನು shut down misguided energy policy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, third world countries ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, we have third world countries, you people know that. We have, which are those third world countries? India, Pakistan, okay, all these countries are third world countries, which are actually developing countries. Third world countries are also called as developing countries. In other side there are developed countries. Developed countries ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? We have USA, UK, all these are developed countries. So ಈ developed countries ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಆರ್ಮಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿಸ್ಆರ್ಮಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಆಸ್ ದ ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಗೀಪ ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಇದು ಯುಕ್ರೇನ್ ಅದೇ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ. ಗೆಟಿಂಗ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂತಕಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಇದು ಕೆಟ್ಟದಾ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಓಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಕಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಸಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಾನು ಬಡವ ಆಗ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಹೇಳಲ್ವಾ? ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ, ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿಲಿ ವೆರಿ ರಿಚ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಯಾಕೆ ಎದ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಎದ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎದುರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬದುಕದೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. US ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಲ್ಸ್? ಎಷ್ಟಿದೆ US ಅಲ್ಲಿ? 2800 ಅರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಏನ್ 10,000 ಹೋಗಿತ್ತು ಅದೊಂದು ನಂಬರು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ವೆನ್ ಈ ತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 10,000 ಅರೌಂಡ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ 2800 ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಲ್ಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? 80 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಲ್ಸ್ 80 ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗ. 80ಯಲ್ಲಿ 2800 ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 times ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ತ್ನ, ಪುಟ್ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಮತ್ ಏನಾದ್ರು ವಾರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಾಕಿದ್ರು ಓದ್ವಾ ಎಲ್ಲ, ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಗೈಡೆಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಅದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದರ್? ಶಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಗೈಡೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಪಾತ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹೇಳ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ US ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ವಾರ ಇದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡಿಮೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಟ್ ದಿ ಆಥರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಆಥರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? ಫುಕುಶಿಮಾ ಆಗಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಫುಕುಶಿಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು US ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? $600 billion ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ.
ಅದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ $600 billion ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಕೋಶಿಮಾ ಎಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅದು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂಡ್ ಸುನಾಮಿ. ಯಾರು ಬಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಿಕೋಶಿಮಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ? ಯಾರು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ವೋಲ್ಕನೈಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಈ ತರದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಇಲ್ದರೆ ಇರೋಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆರ್ಥರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕು. ಏಂತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಥರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ? ವಾಟ್ ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಬಟ್ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಕತೆ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಆಥರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. Getting? And they is actually guiding India not to go aggressively towards creation of nuclear power plants. Okay, next one, next point. So India 2021 December ಅಲ್ಲಿ, India in 2021 December ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ what it has done ಅಂದ್ರೆ, it has actually started building 10 indigenous reactors in fleet mode. It has started building 10 indigenous reactors in fleet mode. Fleet mode ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 indigenous reactor in fleet mode and had granted approval for 28 additional reactors, including, and had granted approval for 28 additional reactors, including 24 to be imported, from France, US and Russia. 24 to be imported from France, US and Russia. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಥರ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೇದಾ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 24 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ US, ರಷ್ಯಾ ಇಂದ, ಆಮೇಲೆ 28 ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿ, 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ತರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ರಷ್ಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎತ್ತಾಕೊಂಡೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದಾನೆ author. Getting? The next point, author says that nuclear power is neither economical. Author says that nuclear power is neither economical source for electricity nor, author says that nuclear power is neither economical source for electricity nor viable route to meet a climate goal, nor viable route to meet a climate goal. They are capital incentive. They are capital incentive. Wait, I will explain this point. See, author ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, right down. They are capital incentive. See, author what he tells is ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಕೋಲಿಂದ, ವಿಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇಂದ. ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಕೋಲ್, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್
ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ತರದ್ದೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. In 2020, International Energy Agency, in 2020 itself, International Energy Agency dubbed ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, dubbed solar energy to be the new king of electricity. In 2020 itself, the International Energy Agency have dubbed solar energy as the new king of electricity. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಯಾದಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ US ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಲ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೀಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ US ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಲ್. ಓಕೆ, civil nuclear deal under Manmohan Singh government. It was done under Manmohan Singh government, where the US promised to give lightweight reactors to India. Where the US promised to give lightweight reactors to India. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ಬಟ್ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ sharing of technology. Even this agreement has not resulted in any sharing of technology. They have not given any kind of lightweight reactors. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, conclusion, what you will write for this article? Conclusion, already you people know the conclusion. The author is in favor of going or not. He is not in favor of creating nuclear reactors. Nuclear power plants. Write down. It is, according to the author, it is not wise. It is a conclusion. According to the author, it is not wise decision to go by expansion of nuclear power plants in India. According to the author, it is not a wise decision. It is not a wise decision to go by expansion of nuclear power plants in India. Okay, so that completes the article. See, the next article is about skies wide open. ಏನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಕೈಸ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿ ಗೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೆಸ್, ಸ್ಕೈಸ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸ್ಕೈಸ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಓಕೆ. ಸಿ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್. ಓಕೆ, ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದ್ವು. ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಡೀತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ? ಇನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಆಥರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಸ್ಕೈಸ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡಿಂಗ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೈಸ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ shutdown of international flights, whether it has impacted the Indian economy or not ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Whether it is impacted,
ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ರೀ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ರೀ, ಕೆಲವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏವಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೋಯ್ತು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೋಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಪೀಪಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸುಮ್ನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಟೂರಿಸಂ. ಓಕೆ, ಟೂರಿಸಂಗೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್. ಟೂರಿಸಂಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಟೂರಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರಿಸಂ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇವರ್? ಸಿ, ಫಾರಿನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಟೂರಿಸಂ. ಡು ಯು ನೋ ವೈ? They spend more, no? It's cheap. Culture and diversity. Monuments. But major what? Historical monuments. Yes, it is because of the monuments ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ some person in online. That is also correct. But major ಏನಂದ್ರೆ because of diversity which is there in India. Okay, let it be in terms of cultural what? Culture ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಡೈವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ಟೂರಿಸಂ ಏಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ GS3 paper. This article we can relate to GS3. Topic is economy. This article focuses on, just I will tell key points. This article focuses on aviation and tourism sector. This article focuses on aviation and tourism sector. So recently, Government of India have announced to resume international commercial flights. Short ag barkoli. Recently, GOI, Government of India have announced to resume international commercial flights. Why they have actually paused? Pause yak madidru? Because of pandemic. Because of this pandemic, the aviation sector have occurred or it has suffered. Because of this pandemic, the aviation sector have suffered loss of $2 billion. Loss of $2 billion. It has also resulted in a decline of India's foreign exchange. Example, tourism. It has also resulted in decline of India's foreign exchange. For example, tourism. It has also resulted in joblessness in aviation industry. It has resulted in decline of India's foreign exchange, example tourism, and it has also resulted in a joblessness in aviation sector. Next point. The challenges before open international flights are first one. ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಓಕೆನಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್. ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್? ವೈ? ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, soaring oil prices. ಸೋರಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಓನ್ ಆಗಿ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಸೋರಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಲ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಗೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಯಿಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಇನ್ ನೋಟ್ಸ್.
Okay. See, author have also given one data regarding how the tourism industry have affected. So tourism industry ಹೇಗೆ affect ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2019-2020 ಡೇಟಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 2019 ಅಲ್ಲಿ 10.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರಂತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್ when it comes to aviation industry 2019 ಅಲ್ಲಿ 10.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ 2020 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ 2.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ. He has given some data. 2.7 million tourist 2020. So you can imagine how much it has reduced from 10.9 to 2.7. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ, ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನ ಹೊಗಳ್ತಾರ ತೆಗಳ್ತಾರ? ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್, ಅಲ್ಲ ಹೊಗಳಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೊಗಳಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ? ಇಂಡಿಯಾನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸಂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಥರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ when it comes to Indian tourism, because the local peoples who are there only will interact with the foreigners who come as tourists. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಯು ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಹುದಾ? ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್, ಐ ಥಿಂಕ್. Okay, you can see here Russia offers more oil to India. Okay, this is the next article, third article in 12th of March. This is the third article, very important article and very concerning article. I will tell why. Russia offers more oil to India. Okay, see ಈ article summary ಹೇಳ್ತೀನಿ. Written. Okay, listen here. ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಈಗರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಯಿಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಡು ನೋ ವೈ? ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ರಿ ರಷ್ಯನ್ ಮೇಲೆ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ USA has imposed sanction on Russia. They have actually told that we don't want your oil imports as well as natural gas imports. ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ US ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಲ್ಟೆಡ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ. ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಬಾಂಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಲೇಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ? ಇಂಡಿಯಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? US ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? Are you not getting? So US will be unhappy if India US ಅಲ್ಲಿ. So why US people are actually putting sanctions of this kind of sanction on Russia ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ US ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ US ಇಂಡಿಯಾಗೂ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹರ್ಟ್, ನೋ? US India ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೂ ನೌ? ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೂ? ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 1 to 2% ಅಷ್ಟೇ.
1 to 2% of the oil imports from Russia ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋದು 1% ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಡಿಯಾದವರು? They have not imported oil from one country. They are importing oil from many countries. ರೀ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಆಟ ಆಡ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರೋ ಮಾಡಿ. ಈವನ್ US ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇವನ್ ಫ್ರಮ್ US ಆಯಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಟೆಲ್ ಯಾರು somebody else. It is not importing only from single country. Okay, 1 to 2% ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ? ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ ಆರ್ ನಾಟ್. ದೇ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ನೌ, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬುದ್ಧಿವಂತರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಗ್ಗದ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಗ್ಗಪ್ಪ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಏನ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೆಂಗು ಸೋತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಬಗ್ಗಿ ಅಂತ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಅಸ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ತರ ರೀ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ? ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ? ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದೇನ್ರಿ? ಟ್ರೇಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ರೀ. ಹಂಗೆ ರೀ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಹೇಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಇಂಡಿಯಾ ಎಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ ಕೈಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ ಆಗ್ದಲೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೆಟಿಂಗ್? ಯು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ರೈಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Recently, Russia has said that ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ have said that Russian oil and petroleum export product to India have approached around $1 billion. Have approached around $1 billion and hopes to increase these figures. Okay. Next 2 points ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. US ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದೆಯೋ ಆಗಿಲ್ವೋ? ರಷ್ಯಾಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಅವೆರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. US ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದೆ ರಷ್ಯನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ European countries have also sanctioned the imports from Russia, specifically this oil and natural gas. So there is more abundant of resources like oil and natural gas with Russia, which wants to sell to India. So what India can do? It can ask for discounted price, which Russia is seeming to agree. Ad barkoli. Okay, see one data written. Sir, can you repeat it, sir? Which one? I will repeat it again. The last one. I told about India can ask Russia to supply this kind of oil and natural gases at a discounted price, and if India opkondre andre if India accepts the order from Russia for the imports, then US will be unhappy because discounted price alle elladru Russia ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ US ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರೋಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವೇನ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಬ್ಲಾಕ್ ಶರ್ಟ್
I have not written it, but I have understood. ಬೇಡ, ಅದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೇಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ, ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಸಿ, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ the crude oil price have actually increased. Okay, before how much it was crude oil price when it comes to Indian scenario, how much it was? Bele estitu crude oil price do 70 per barrel, $70 per barrel ittu, but ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 130 ಆಗಿದೆ. $130 per barrel ಆಗಿದೆ. Okay, this is a scenario. In this scenario we have to think and import. Getting? So that ends the article. Now let us move on to the last article. Last article ಬರ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. The last article deals about this one. This is the article, okay, which you can see in the slide. Ukraine halts half of world's neon output for chips clouding outlook. Okay, see, this is the heading of the article. See, in this article, I will tell the summary of this article first. See, this article also talks about import and export only, but not from Russia. It is from Ukraine. Okay, but regarding different item, not about natural oil and all. Okay, it is regarding chip, semiconductor chip ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯುಕ್ರೇನ್ ಇದು, ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯುಕ್ರೇನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ 45 to 54% of the world's semiconductor chip. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಯುಕ್ರೇನ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದ ಮೇಜರ್ 2 companies ಹೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಯುಕ್ರೇನ್, ದೇ ಆರ್ ಶಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ. 50% ಆಫ್ ದಿ ಚಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್. ಅವರು 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡೋದು. 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಯೋನ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಗ್ಯಾಸ್, ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. Those 2 companies are not actually halted to work now. Ingas and crayon. Okay, so what happens if this kind of neon gas, see, neon gas in use agutte andre for the construction of or for the manufacturing of semiconductor devices. Okay, see, this kind of semiconductor devices are used in many kind of equipments. Okay, majorly car ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರದ್ದು semiconductor devices ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್ 6 to 8 months. ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್? ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೇಳ್ರಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಕಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್? ಯುಕ್ರೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದು ಅದೇ ಇವಾಗ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಚ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಿಯಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೇನ್ರಿ? ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂತ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ? Conflict should be reduced. Okay,
Now let us go for the questions of the day. The 2 questions I will give. Can you guess on which topic I actually formed the 2 questions? 4 articles are there. ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿದು? effect of the COVID-19 on the aviation industry. ಏವಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾ? And hospitality. ಏನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ? ಅದು ಸರ್ ಟೂರಿಸಂ ಇವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ. ಓಕೆ ಗುಡ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದು? Russia offered more oil to India. Which one? Yes madam. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? Russia offered more oil to India. Russia offering more oil on discounted price. Yes, sir. Okay. In online, one person is telling about Russia offering discounted price. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಖುಷಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೇನ್ರಿ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. First question, please write down. How far it is right? How far, FAR, how far it is right to downgrade the, how far it is right to downgrade the nuclear power generation of third world countries? How far it is right to downgrade the nuclear power generation of third world countries? Question mark. I'll repeat it again. How far it is right to downgrade the nuclear power generation of third world countries? Question mark. Continue. Discuss with reference to India's progress in this direction. Discuss with reference to India's progress in this direction. 20 marks. Repeat ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Discuss with reference to India's progress in this direction. Okay, 20 marks ಇದು. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಇಂಡಿಯಾ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. Good. Okay, nicely he has told. Okay, that one first question. Take down the next question. Second question. How significant is the contribution of aviation sector? How significant is the contribution of aviation sector for job creation? How significant is the contribution of aviation sector for job creation in India? For job creation in India. How significant is the contribution of aviation sector for job creation in India? Question mark. Continue. What are the challenges faced by this sector? What are the challenges faced by this sector in the recent years? What are the challenges faced by this sector in the recent years? 20 marks. In the recent years, 20 marks. Hey Nurana, what you understood by this article? I will ask, wait, what question ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಮೇಡಮ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್? ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏಂತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಹೇಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay. Have you understood the questions? Okay, we'll wind up this class here and let's meet with some 2 or 3 days
newspaper analysis tomorrow. Okay, thank you. Let's find out. Thank you. How to end here? End ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಿದೆ? But I want to talk something. That's the reason I have to end it. Stop sharing ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಾ? I don't know. Simply don't tell me. Correct ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏ ವಿಲಾಸ ಸರ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ನೀನ್ ಆಗ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾಳೆ ಹೇಳಂಗಾದ್ರೆ. ಹಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ. ಸರಿ ಸರಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. ಲೈವ್ ಇದೆ ಅಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಹಾ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ನಾಳೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ how you people are actually covering this editorial analysis ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಬರ್ದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಮನೆಗೆ ಓದ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ 2 ದಿವಸದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗುಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಜಸ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಮಿಡಲ್ ಒನ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂತ. ಇವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಬರೀತೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ರಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ಬರಿಬಹುದು. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಮೀಟ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much.